This is the satsang of October 21st, 2014, and Eunice, let's try to get hold of Eunice now, and there she is. We're going to come down to Namo Vitragai, Namo Rihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalanam Chasavvesim, Padamam Havai Mangalam. Okay. All right, so let's, shall we continue? Yeah, we would like to read the third paragraph of the Charan Vidhi, huh? Ok, nós vamos ler o terceiro parágrafo do Charan Vidhi. Começa aqui. Então, o Shuddha está pedindo para que eu leia o terceiro parágrafo do Charan Vidhi. Vamos começar agora. Ó universalmente reverenciada, manifesta forma de ser. Conceda-me perdão por todos os meus erros, de todos os tipos. Conceda-me gentileza, paz, equanimidade, verdade, renúncia e desapego. Desde o início da vida, neste mundo material, até este momento, peço o teu perdão por qualquer dúvida ou suspeitas cometidas, causadas ou instigadas em alguém. Qualquer calúnia cometida, causada ou instigada em alguém. Por qualquer oposição ou crítica injustamente cometida, causada ou instigada em alguém. Por todos os obstáculos criados, causados ou instigados por qualquer transgressão aos seus votos solenes, por qualquer deslize dentro dos 18 tipos de karmas negativos, por qualquer falta de humildade, por qualquer falta ou discriminação, por qualquer delito ou erro cometidos, causados ou instigados em alguém, consciente ou inconsciente. Tenho a hombridade de confessá-los, arrependo-me sinceramente por eles e decido nunca mais repeti-los. Por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me. Very good. So you have read the first two paragraphs, right? You read first two paragraphs. I mean the third and the fourth paragraph, right? The third is very small. It's like this, only that. Okay, let me repeat only the third. That's fine. That's fine. Go on. Ó universalmente reverenciada, manifesta forma de ser. Conceda-me perdão por todos os meus erros, de todos os tipos. Conceda-me gentileza, paz, equanimidade, verdade, renúncia e desapego. Ó universalmente reverenciada, manifesta forma de ser. Conceda-me perdão por todos os meus erros, de todos os tipos. Conceda-me gentileza, paz, equanimidade, verdade, renúncia e desapego. Ó universalmente reverenciada, manifesta forma de ser. Conceda-me perdão por todos os meus erros, de todos os tipos. Conceda-me gentileza, paz, equanimidade, verdade, renúncia e desapego. Okay, so this we're again connecting with the absolute self within all of us, and we are. Então agora nós vamos nos conectar com o ser absoluto dentro de nós. And he's saying that please forgive me for my faults of
all kinds of faults. There are all kinds of faults within me, this body Nesse complex. momento, nessa conexão, peça. There are all types, all faults of all types. Todos os tipos de faltas que eu tenho cometido. And for them, please forgive me, and then also let me look at those faults kindly, not let me look at them in a harsh manner. Let me be kind to my faults. Você fala, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me. Deixe-me reconhecer essas faltas, deixe-me reconhecer isso com gentileza. Let me have peace, internal peace, because of these faults. I am not able to have an inner peace. So let me have the peace that I want peace because of that. I lost your sound. Deixe-me ter paz, que é mais interior, porque eu preciso de tudo para que eu possa ter essa paz interna. And let me understand the truth behind these faults, my Lord. Let me understand the truth. Entender a verdade por trás dessas palavras, meu Senhor. Deixe-me ver a verdade. Yeah, and then let me let go of those faults. When we renounce the faults, we are saying that it's the opposite of taking them up. To take something, and the opposite of Então, deixe-me ver e tomar conhecimento desses erros, dessas culpas, e deixe-me vê-las de frente, não o contrário, escondê-las ou fingir que elas não existam ou não existiram. Let me not have any kind of an excessive passion. In other words, let me become dispassionate towards these mistakes, my Lord. You see. Então, tire o meu apego de cometer essas faltas, esses erros, essas culpas, e faça com que eu esteja totalmente afastado e sem nenhum engajamento. The mistakes and the faults are the ones that are now being focused upon. And we should understand the nature of these mistakes. Então, e por favor, mude a natureza desses erros que eu tenho cometido. In simplest words, fault or mistake is simply that which hurts other human beings, you see. That which hurts other human beings. Palavras simples, essas culpas e esses erros, me ajude a ficar livre deles. Yeah, so by hurting others, we really are hurting our own souls, our own selves, because we are souls, we are not this body. Então, quando nós ferimos os outros, na realidade nós estamos ferindo a nós mesmos, porque eles, assim como nós, são almas, e nós estamos ferindo as nossas almas, estamos ferindo essas almas. Yes. And by hurting others, in essence, the hurt comes back to us only because
the body does not carry the hurt life after life. It is the soul that carries the hurt life after life, you see. E quando nós ferimos os outros, essas mágoas, essas dores que causamos, elas voltarão para nós. Mas acontece que o corpo não carrega essas informações, essas dores, essas mágoas e ressentimentos de uma vida para outra. Quem carrega isso é a alma. You see, a mother with 2 children whom she loves equally will find that one child is very nice to her and is good for her all life, whereas the other child, to whom she has given the same amount of love, gives her a lot of pain. Então, vamos exemplificar, dar um exemplo. Uma mãe tem 2 filhos e um filho tem respeito, sente muito amor pela mãe e dá um prazer para ela. E o outro filho não tem esse mesmo comportamento. E ao invés de dar amor para a mãe e dar alegria para a mãe, ele, na realidade, ele dá muita preocupação e dor para essa mãe. And therefore, we know that the account of the child with the mother that is painful, and the account of the child with the mother, that account which is pleasant, both the pleasant account and the painful account are the carryovers, are what those children have brought from their past life into this life, and the mother has also brought from the past life into this life, you see. Então, quando isso acontece, que um filho tem esse comportamento de dar prazer, alegria para a mãe e de dar dor, né? Na realidade, isso vem de uma vida passada. E a situação da mãe também é relativa. Eles trazem esses relacionamentos conflitantes e prazerosos de vidas passadas, da vida passada. Yes, and so we begin with the nature of the hurt, and we say that the hurt or the pain is really we understand the mistakes, but then we know that the mistakes are are open, and then they are very subtle and small, so they are at different levels, you see. But he's saying all kinds of mistakes, and all mistakes, please forgive me. So this is how, before even asking for the forgiveness from the other person, we are asking for the forgiveness from the Lord inside us only, you see. Então, quando todos esses erros, essas culpas, quando a gente vê isso, a gente sabe que a gente está trazendo de uma vida passada. Mas aí, então, ele pede a esse Senhor dentro de nós, que também que nos ajude, nos dê força e nos perdoe pelos erros que cometemos na vida passada. Yes, and so this is how it begins. It begins with the first coming home to the Lord inside and asking for the forgiveness from our own Lord inside before we start approaching the reine seele or the pure soul of the other person, you see. Começa quando a gente faz a conexão com esse Senhor interno, com esse Deus interno, e a gente pede esses perdões, porque tudo também acontece por causas e questões que praticamos na vida passada. Yeah, and so now he goes on to say that since I began my life, not only this life, but since I cannot do that. uh-huh. It's not loud enough. I can't hear. Oh, okay. So
All right. So, okay, I tell you what. Let me disconnect you from here on this and try to call you on Skype again. All right? Maybe it might work better. No, it's okay. Now it's okay. I think Now it's okay? Now it's okay? Yeah, because I'm trying to because you also have to speak a little louder. That's why. Who? Myself too? Yes. Can you hear me? Okay. Yes, I can hear you, but I don't know yet. No, I'm trying to get your sound a little bit more. Your sound is Eunice, your sound is very very low. Not for me, but for Hold on. Let me see if it's better now. we just lost Eunice. Waiting for Eunice to come on. Let me try her on Skype. Okay. All right. Okay. Okay. All right. So, shall we? Okay. All right. That's. I think that's better. Let's see now. See if it's better now. It's Can much you hear better. better? It's much better. Yes, it is much better. Huh? It's Yeah, mu- porque eu não é no my earphone. Então, gente, o que tá, ok, o que está acontecendo, gente, é que o som do Shuddha não estava chegando bem para mim, então ele desconectou, conectou de novo, e agora ele falou que está dando para ouvir bem e ouvir bem. Então vamos começar de novo. Okay. So he says that not only in the beginning of this life, but ever since life began for me, until this particular moment, for anyone, any living being that I had doubts about, whether I initiated those doubts or I made those doubts worse, made all kinds of faults, and now all the faults are described in detail, and which Eunice has just read. You see, all those faults, for all of them, please forgive me, please forgive me, please forgive me. You see. Então, que essas culpas, esses erros, eu não comecei aqui nessa vida, que eu trouxe de outra vida, de uma vida passada. E que eu reconheço essas culpas como sendo de minha responsabilidade, e como a Eunice acabou de ver, então, então é quando a gente repete, por favor, perdoe, por favor, perdoe, por favor, perdoe. Okay.
And you see this uh, problem with the various levels of instigation. We already talked about it in our uh, 9 columns that we have had. We have had a session with 9 columns, and again the 9 columns where. Então vocês lembram que nós tivemos aquela sessão, aquelas sessões sobre as 9 colunas? So whether we do it, or whether we actively do it, or whether we make somebody else do it directly or indirectly, all of these are faults, you see. And we not only we do it, but we make, yeah, make others do it, you see. Whether we do it or whether we make others do it. And there are 2 types of doing. One is what we did in the last life, and it comes in front of us. Okay. I can. Okay, I'm going to turn off my video on you. Okay. So. Parece que agora voltou, então vamos recomeçar. Okay, can you repeat please, because I could not. Okay, the doing part is of 2 types. You see, the doing part is of 2 types. Can you hear me, Shuddha? Yeah, I can hear. Shuddha? I can hear you. Você pode me. Okay, can you repeat? The doing is of 2 types. We're having difficulty again with this FaceTime. Eunice, let me call you on Skype. Okay, let me call you on Skype. Eunice, I will call you on Skype. Okay. All right. So we're having some usual difficulties in connection today for some reason, but we will make it better. Let's see if we can improve it here. I will call Eunice on Skype and see if I can get hold of her. Hello, Eunice. 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 Let us call you on Skype. Well, let me see. Maybe my cell phone might work. Let's see. This is you're now on my cell phone. Okay. You're now on my cell phone. Maybe that might. O Shuddha está falando que agora ele conectou no telefone, no iPhone dele, no celular. Yeah. They say something, Eunice. Your pillow. I know. Let's do this. Eunice, don't call me. Don't call me. I'll call you on Skype. Ok. All right. Então o Shuddha está falando que ele vai me chamar no Skype. Okay, so let's try calling Eunice on Skype and see what happens. Okay, Eunice. Just need to pick it up on Skype now, Eunice.
Okay, Eunice? Yes. Yeah, that's much better sound now, okay? Agora o som tá melhor, né? Yeah, the sound is much better for the people who are watching Ustream. E o som também está melhor para as pessoas que estão acompanhando agora no Ustream. Okay? Okay, let we continue. We continue. There are two types of doing and one more type of making others do. So there is three types of doership here, you see. Então, são dois tipos de atitudes que nós tomamos com relação às pessoas e tem um terceiro que a gente leva as pessoas a praticarem. Yeah, the two types of doership of ours are one that is happening in discharge, the one happening in Então, discharge. Dos dois tipos que nós temos, deles está acontecendo na forma de descarregar o karma. We have become Amapuras and Eunice, Marlus, she is doing, you see, so she is doing in discharge. After the Gnani Vidhi, Eunice is the doer and you are the Amapura, see? Então, depois do Gnani Vidhi, o que acontece é que a gente ainda vai praticar algumas ações assim, porque elas fazem parte daquele karma que a gente tem que descarregar. Mas o que acontece é que a Eunice vai fazer, mas a alma pura, que é a verdadeira essência da Eunice ou da Marluce, essa já não participa mais, ela está So when we say, isolada. so when we say, I do not want to hurt another human being, and I do not want to hurt uh, uh, through Eunice, and I do not want to do it again. In other words, one is discharge. Supposing you say Eunice hurts somebody through her words. Supposing Eunice hurts somebody through her words, okay? Say Eunice Então, vamos dizer o seguinte, que aí quando você toma essa consciência, você cria uma intenção. Então, quando você diz que eu não queira, me ajude a não praticar nada contra nenhuma outra pessoa através da Eunice. Now that hurt that happens is the hurt in discharge. It is in Eunice's discharge. You see? Então, se acontecer, mesmo assim, a alma pura manifestando essa intenção de não ferir ninguém, e se alguma mágoa, se algum se a Eunice ainda fizer alguma coisa que machuque ou prejudique alguém, é questão relativa à Eunice, porque já não tem And that is the first a hurt. participação da alma pura, a alma pura está separada. Isso faz parte do karma que unir-se. And that is the that is the first hurt. Então esse é o primeiro tipo de mágoa, de machucar o outro. And then if you inside Eunice, the awakened one, the Amapura, is not aware that Eunice is hurting other people. Mas então, se você, dentro da Eunice, que é como alma pura que você está dentro e vê... Yeah, then the second hurt comes in, you see, because then you become involved with Eunice in what Eunice is doing, and you say that is okay, continue, and you continue to hurt others, and that is the second hurt, you see. Então esse é o segundo tipo de ferir outro ser vivo. Quando
a alma pura dentro de Eunice, ela está vendo que isso, e ela está separada, ela está no estado de neutralidade. Então, ela está também participando desse ferir o outro. So the first hurt you is happening, and the second hurt you are actively doing. You see, you're actively involved in it. So Então, no primeiro tipo de machucar o outro, é quando está acontecendo e você está se sentindo. E o outro tipo é quando você está envolvido. Então, não é só Eunice que está machucando o outro. and A alma pura dentro da Eunice está envolvida, ela está machucando o outro também. and then now we talk about the third hurt, and the third hurt is where Então, you nós vamos falar sobre o terceiro tipo de ferir o outro, a tentação. and the third hurt is when you go and tell a friend something negative about the other person, and so the other your your friend also then turns and hurts the other person. So you're doing it indirectly. You see, you're not doing directly, but you're doing it through someone. You're doing it through someone. Então, o outro tipo de ferir o outro é o chamado de ferir indiretamente. É quando você quer ferir uma pessoa, mas você não vai diretamente. Você vai numa outra pessoa e você incita essa pessoa, instiga essa pessoa contra uma terceira pessoa. Então, você não feriu essa terceira pessoa diretamente, mas instigou uma outra que foi e feriu essa terceira pessoa. And then there are these faults where you like somebody, you like what he is saying, so you go towards that person only. You like to listen to him, and you are in essence worshipping that person. You see. So, but when you move away, the opposite of moving away from that person is called viradhana. To go towards that person is aradhana. To move away from that person is viradhana. So you're saying negative things about that person before you were saying positive things about that person. You see? Então, vamos supor que você, de repente, cria um jogo. Na frente da pessoa, você fala coisas positivas para ela, você tem uma atitude de amizade, de respeito. E aí você vira as costas, ou se ela vira as costas, então você fala, e você faz atitude de postura negativa, e de tal forma que fere a pessoa. And then there are some very dangerous, very bad faults where you have not only just said negative things, but you have said things about other human beings which are totally wrong, not true, totally wrong. There is no substance or truth in that, and that is called aparad. That is very dangerous, you see. Então tem uma outra coisa, nesse aspecto ainda tem um outro aspecto, que é quando você diz coisas contra uma pessoa e que, na verdade, essas coisas são inventadas e criadas por você. Na realidade, o que você está falando não é verdadeiro, é falso, e você está mentindo e falando nas costas de uma outra pessoa, inventando calúnias. And then there is this, when you have this word antaraya, which when you have blocked somebody, you have, if he is getting some pleasure in life, if he is getting some happiness in life, you have blocked it. You have done something to block this, you see. Então, e aí você percebe que tem dentro dessas atitudes, tem aquela de quando você bloqueia, você cria uma obstrução na vida dessa pessoa que ela fica impedida de viver bem, de ter paz, de ser feliz, porque você cria
desarmonia e cria condições negativas na convivência com essa pessoa, que ela não experimenta a alegria e o prazer de viver, de estar vivendo, que ela poderia estar experimentando, porque você está bloqueando isso. Você está impedindo-a de ser feliz. If a friend of yours is giving some money to the beggar, both of you are walking and your friend is giving some money to a beggar on the street, and you say, don't give him any money, he's a thief. Then Então, you... vamos dar um exemplo. Você está andando na rua com uma amiga, com um amigo, e de repente tem um mendigo pedindo dinheiro. E aí você vira e fala para a amiga, não dá dinheiro para ele não, manda ele trabalhar, e provavelmente ele é ladrão, não vai dar dinheiro para ele não. Além de você não estar colaborando, você ainda está bloqueando o outro de ter acesso a esse prazer. Then you have created an obstruction for your own self for the next life. E nesse momento você está criando obstrução para você mesmo. When somebody is giving you money, somebody else will block it, you see. What you do to others. Nesse caso. Yes, you will então, have... Nesse caso que ele acabou de exemplificar com o mendigo, alguém que ia oferecer, por exemplo, dinheiro para o mendigo, e você bloqueou, você impediu. Então, você que está criando bloqueios para você numa outra vida, na próxima. In your own home, if your companion or your husband or your wife is eating too much because her body needs the food, and you keep on saying, don't eat that rice, don't eat that bread, don't eat that rice, don't eat that bread, then you are creating obstructions for bread and rice for your own self only. Então, vamos dar um outro exemplo. Na sua casa, de repente, o seu marido está comendo e você percebe que ele está comendo além do que você acha que é necessário. Mas você não tem a percepção que ele está comendo mais, está precisando, porque o corpo dele está pedindo isso. E o corpo dele precisa comer mais. E aí você começa a falar, não come esse arroz, não come esse pão, você está comendo muito, para de comer. Então, você está criando uma obstrução para ele e está criando uma obstrução. So all of this will... And then there are these 6 major vows, 6 major vows, you VOW, you say, these are the... Então tem essas 6 grandes vogais. The 6 major vows are, you're not going to be violent. Então, são 6 votos. São 6 votos que são, o primeiro você não seja violento. You are not going to tell a lie, you are going to speak the truth only, you see. Não diga mentiras e fale somente o que é a verdade. You are not going to keep on accumulating things and keep it to yourself and not share with others. You're not going to get too acquisitive. Não acumule coisas além do que você necessita, porque ao invés disso, divida com os... If something, if you just because you can buy it, if you buy so much from the shop and bring it home, that other people who need it, it's not available for them, even though they can buy it too. You see? Então, vamos supor que você pode comprar, então você vai ao shopping e compra muita coisa. E de repente você compra coisa e você provoca uma situação que outras pessoas que não têm o que precisa daquilo vai buscar e não encontra. And the 4th vow is where you are not going to steal. If you take away something that doesn't belong to you, it's not rightfully yours. It is called stealing, and that is you're breaking
a major vow, VOW, a major law of discipline, you see. E não tire nada do outro, não roube, não furte, porque se você furtar alguma coisa, roubar, você está praticando uma atitude imensamente grave. If you have an affair with a woman or a man who is not rightfully yours, is not yours in the eyes of the world, then you are stealing, you see, and that is Por wrong. exemplo, nesse exemplo se enquadra aquilo que quando você é casado ou é casada, você se envolve com outro homem ou com outra mulher. E esse homem e essa mulher, aos olhos do mundo, ele é casado com outra pessoa. Então, ele não te pertence. Então, você está roubando, você está praticando roubo com relação a essa família, a família desse homem, a família dessa mulher com qual você está tendo esse romance. And all of these faults become much worse when you are free in sex and sexuality, you see, because freedom in sexuality makes you commit all the vows that we just described. Então, o que acontece é o seguinte: quando você está livre da dependência sexual, você fica livre desses outros, de cometer as transgressões relativas aos votos que nós falamos agora, porque a pessoa totalmente livre de desejo sexual, ela fica livre dos outros 5. And we've talked about the 5 major vows. The 5 major vows are violence, you see, speaking the non-violence, speaking the truth, not stealing, not accumulating, and not being sexual, you see. These are the 5 major vows. Então, os 5 votos supremos são não minta, sempre fale a verdade, sempre esteja... Não, a primeira, não violência, não cometa violência, não seja violento, não minta, sempre fale a verdade, don't steal. The third? The third one is not to accumulating 2 things, too much accumulation. You buy to... Então, o terceiro não acumule coisas que você não precisa, divida as coisas que você não precisa com as pessoas. The fourth is don't steal. Don't steal. Roube, don't steal. E não furte. E o quinto é faça o possível para ter liberdade sexual. Fique livre da sexualidade. These 5 vows, they are called major vows because in the step-by-step path to liberation, the monks and the nuns had to take these 5 vows. They had to make... Então esses 5 votos é a forma quando você inicia a sua libertação. Porque até os monges, as freiras, esses seres que ficam reclusos, eles começam um passo atrás do outro, que é exatamente começando por esses 5 votos. À medida que eles vão vencendo um voto, eles vão se libertando de um, eles vão praticando o outro e vão praticando o outro até que eles fiquem liberados desses 5 votos. So you don't hurt anyone, you tell the truth, you don't steal. Então você
você não quer machucar ninguém, você diz a verdade, você não mente, você não acumula coisas, and you don't você accumulate não things, rouba. and you don't become sexual. See, these are no sex. So these are the. E você não e você evita de ficar dentro dessa necessidade de sexo. So now these way, if they are absolutely followed, uh, and they need to be absolutely followed in the step by step by step path to self-realization. It is the karmic path, you see. Então isso você prática disso você primeiro pratica o primeiro voto, depois você vai para o próximo degrau praticando o segundo voto, pratica o terceiro voto, e na medida que você vai ficando liberado de um, você passa a praticar o outro. Ficando liberado desse, você passa a praticar o outro. Até que você complete a liberação, decida a liberação, quando você completa a sua liberação no quinto voto. So these are followed in an organized religion by the monks and the nuns, whereas the homemakers. Isso é que é seguido, que é sugerido e ensinado para aqueles monges, freiras, reclusos que But homemakers, married people like you and I, we follow the same vows to the extent that we can follow. In other words, we try to go in that direction. You see, so they are called, if the married people follow those vows, they are called minor vows, and if the monks follow the vows, they are called major vows. You see. We just lost Eunice. Let's see what's happening. So. Okay, Eunice. Yes. Okay. All right. So I just realized that we forgot our break. Do you need a break? Oh, I don't know. Maybe you can go on. Okay, let's just go on. So, então ele falou que esqueceu que a gente fazer o intervalo, mas como nós começamos mais atrasado, eu estou sugerindo que a gente vá e termine de uma vez. Okay. Ok, então vamos continuar. Okay, so when the monks follow them, they are called major vows, and when people like you and I follow them, they are called minor vows. Então, quando os monges seguem isso, os monges, os reclusos, as freiras, seguem isso, são chamados votos maiores. E quando nós, pessoas que vivemos normalmente essa vida doméstica, fazemos, seguimos isso, então são chamados minor. Minor is less. Minor means small. We are doing it a little bit only. We are not doing it. Yeah. Então, aí para nós, na realidade, nós vamos fazendo um pouquinho de cada um. Então, são chamados votos menores. E para os monges, essas pessoas que praticam isso profundamente, são chamados votos maiores, votos supremos. And you see, but here in this Charan Vidhi, he is talking about 6 kinds of major vows. So então, você sabe que aqui no Charan Vidhi, ele está falando 6 tipos de votos supremos. And the 6th vow is not to eat after the sun goes down, not to have any food after the sun goes down. Então, e o 6º voto, a recomendação é que você não coma nada depois que o sol se pôr. There is a science behind it. We will discuss it later, along with there are the 18 types of sin. There are also 18 different types. Nós ainda vamos ver isso quando nós vamos olhar os 18 tipos de karmas negativos. We will discuss the 18 types of sins in the next session, next Tuesday.
But simply let us work on the word sin now. S-I-N. Então, vamos trabalhar agora com a palavra pecado, Yes. que nós vamos falar sobre esses 18 pecados no próximo, que criam esses karmas negativos, na próxima terça-feira. Sin is not a word that a human being needs to be afraid of. Então, pecado não é uma palavra, não é nada que o ser humano tenha que ter tanto medo como tem. Just as you are not afraid of the opposite of sin, which is virtue, the good, you see, Então, assim como nós não temos medo da palavra yeah. oposta ao pecado, que é a virtude, And just as you know what is good in life and what is helpful to others, então, desde que nós sabamos o que é bom na vida, o que é bom para os outros, in the same way, you and I need to know what is hurtful to others and what is therefore bad or sinful. You see, that's all. It is if it hurts others. E da mesma forma, nós temos que saber, assim como nós sabemos, falamos e sabemos das virtudes, nós temos que saber também sobre essas coisas que ferem o outro e que faz com nossas atitudes pecaminosas. A human being does good things. He does good things and bad things. Então, o ser humano, ele faz coisas boas e faz coisas ruins. And he does good and bad things on the basis of his karma. In other words, his karma effect. What his Então, ele faz coisas boas e coisas ruins por causa do karma. Em outras palavras, isso são efeitos kármicos. he is not doing the good and the bad things. His karma is making him do good things and bad things. Então, ele, na realidade, não está fazendo coisa boa ou coisa ruim. É o karma que está ali, que está fazendo com que essas coisas boas e ruins aconteçam. Can you become angry with a man who is walking on the street and he is bumping into other people when he is blind? If he is blind, can you become angry with him? Você pode ficar brigando e reclamando de um homem que está caminhando entre outras pessoas e que ele começa a trombar com uma, bater em outra pessoa, quando na realidade esse homem é cego. Você pode chegar e brigar com ele, xingar ou cobrar uma postura diferente dele. You see, therefore, the good karma and the good work that a man does, and the bad karma or the sinful acts that a human being does in this life is a result of that which he did in the last life in blindness, in without the light of the self. Então, quando você olha para essa pessoa que está fazendo as coisas agora, descarregando esses karmas, na verdade, o que acontece é que ele fez essas coisas na vida passada, quando ele estava na escuridão. Ele estava cego, é como um cego. Ele trouxe no passado que ele agiu na total ignorância, na escuridão. And even in this life, he continues to do bad things or good things because he does not have the light. Still, he really doesn't have the light. E se nessa vida ele continua fazendo coisas ruins ou coisas boas, coisas ruins,
E é porque ele ainda não tem a luz, então ele está praticando as atitudes, os atos que ele está praticando agora, ele está em completa ignorância e na escuridão. If he had the light, then he would not say that I am doing good things or I am doing bad things. He will not say that, you see. So he doesn't have the Porque se ele light. tivesse a luz, ele não ia dizer eu estou fazendo coisas boas e também estou fazendo coisas ruins. Now, this light that you and I have received in the Gnani Vidhi is very, very. Então, essa luz que nós recebemos do Gnani Vidhi, This light that you and I have received is so precious and so rare in this world. So precious and so rare. e essa luz é muito preciosa e rara nesse mundo. Because this light is not available for purchase. You cannot just go buy it. You cannot just. Então, essa luz You cannot ela não just. está disponível, não está à venda. Você não pode ir no lugar e falar, eu vou comprar essa luz que o Gnani te dá, eu vou em algum lugar e vou comprar isso. And you cannot turn it on yourself. You cannot turn on this light yourself. E outra coisa, você depois que recebe essa luz, você não pode apagá-la dentro do seu ser. Ela está instalada lá para sempre. If you give a flashlight to a blind man in the night, is it going Se você to? der flash de luz para um homem cego à noite, If you give a blind man a flashlight or a light to go about walking in the night, is it going to help him? Eunice, we just Eunice frozen. Let me see. Let's try to find Eunice again. Okay, Eunice. yes. Shuddha Bhagwan. Okay. Can you hear me? Então let me repeat what you said last. Se você vir um homem caminhando na rua, um homem cego caminhando à noite na rua, e você chegar para ele e falar, olha, eu tenho um farolete aqui, eu tenho uma lanterna, e eu vou te emprestar essa lanterna para você clarear o seu caminho. Mas se ele é cego, essa lanterna que você quer emprestar para ele, ou que você quer clarear esse caminho para ele, vai valer de alguma coisa? The blind man will say, what do you mean light? What do you mean light? Então o homem cego vai falar, This light, my friends, it is a supreme. o que você quer dizer com luz? This light, my friends, is the supreme grace of the supreme eternal one inside us. That grace has to come from inside only. It cannot have. Então, meus amigos, essa luz que a gente recebe, que é desperta dentro de nós, esse despertar do Charan Vidhi, é como isso. Se nós temos essa luz é uma preciosidade e ela vai começar a brilhar dentro de nós, no nosso caminho. E a gente vai sair do estado de cegueira, de viver sem a luz que a gente estava antes. Eunice, you have turned off your video on the Skype, but doesn't matter if you want to. But you can turn it on. It's simple. My video? No, I can see me. You can. I can see my. Oh, you have turned the button to your own self. Okay, doesn't matter. I can't see you. You
You can't, yes, but I am Okay. on the sky because I can see my face on the screen. And then here look like, look, let me move now. All right. Can you see me? No, the video button is probably paused on your side. It does. I can't see you, but that's all right, ma'am. My dear, you just. I Ele can. falou que perdeu minha imagem. I can hear you very well. So, and other people can hear you very well too. So Mas ele está ouvindo. Então ele pode ouvir muito bem. Então esse é mais importante. All right. So this light, in the absence of this magnificent light of the Amapura, everything is worthless. Everything is worthless. In terms of true progress to become free from pain. Mas tem menos valor. Tudo, essa é a coisa mais valiosa. So these 6 vows that are being mentioned in our Charan Vidhi are. Então, esses 6 votos que estão mencionados no Charan Vidhi are just for us to know the vows. We don't have to take those vows anymore and say, I will not steal, just like the 10 commandments. They are not like the commandments for us in Akram Vignan. I want you to all know that, okay? Então, o que ele quer falar sobre esses 6 votos é que nós não temos que ficar falando, não, agora eu vou praticar isso, eu tenho que fazer desse jeito. Não, não é isso. É só para a gente ter consciência disso e refletir sobre isso. Mas não ficar desesperado, achando, não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais repetir essas coisas, porque como ser humano, a gente muitas vezes está no nosso karma de ainda fazer. These are actually only for us to understand the nature of mistakes and faults which hurt other human beings around us, you see, other living beings around us. Isso é só para a gente, esses votos, é só para mostrar para a gente, para despertarmos com relação aos erros e pecados e que a gente pratica contra os seres vivos. The Amapura, então é só para a gente perceber isso e buscar a prática disso. Mas não precisa ficar preocupado, falando, não, agora eu tenho que fazer isso desesperadamente. The Amapura, the pure soul within us, is absolutely and perfectly pure, absolutely free from any mistakes. Porque a alma pura, que realmente que é o que importa, que está dentro de nós, essa é totalmente livre de qualquer erro ou pecado ou transgressão. And that experience of I am the pure one, Aso Amapura, will increase day by day through these 5 agnas of the Gnani Purush and not by these 5 vows that we mentioned, okay? Porque na realidade, a alma pura, o desenvolvimento e o crescimento dela, no sentido de nós estarmos conectados e conscientes, vai acontecer através da prática das 5 agnas e não através desses 5 votos que nós olhamos agora. Esses 5 votos é só para nos mostrar e nos alertar do que a gente faz e como a gente faz contra. Yes. Eunice? Yes. Okay, good. So please be very careful in understanding this. We are not making anyone take these vows, because to take a vow means to say, I will not do it, I will not do it, I will not do it, you see. Então,
Então, isso aqui a gente está mostrando para vocês e pedindo para vocês serem muito cuidadosos e, de repente, vocês vão começar a ficar, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, e ficar com uma ideia fixa com relação a esses 5 votos. Whereas what we are saying is we are free from all of this not doing, and we are free from also doing. We are free from both the not doing, and we are free from also the doing. We are free from both. Então, o que eu quero dizer é que nós somos livres para falar eu não vou fazer isso e também livres para falar eu vou fazer isso. Like you can do it if you want, if you don't want. It's like this. Who is free? It is not clear for me, Shuddha. So Akram Vignan, the one who is awakened, who says Asoamapura is free, he doesn't have to do anything. Eu pedi para ele explicar porque eu não tinha entendido. Então ele está falando que na realidade a alma pura não precisa falar eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque na realidade a alma pura é livre de fazer qualquer uma dessas coisas. But you see, as we go about in our daily lives, we will not be able to see this very clearly. We will not be able to experience our own purity as clearly, you see, because... Então, mas na nossa vida diária, nós não somos muitas vezes capazes de ver isso. Então, nós não somos capazes. Então, pode ser que a gente não fique livre de cometer alguma coisa relativo a esses votos. What Eunice has read today, the 2 paragraphs, are essentially a pratikraman. It is essentially to come back home. But as you are coming back home... Então, o que a Eunice leu hoje, esses 2 parágrafos, é essencialmente pratikraman. Como, de repente, você está voltando para casa. We are doing the pratikraman, we are coming home, and as we are coming home, we are looking at everything that has happened, where hurt has happened through our medium, through our mind, body and speech, and therefore we are looking... Se voltar para casa, a gente pode olhar e ver que, através que esse corpo foi o meio, como um médium que praticou essas ações. And for that hurt, therefore, we are specifically looking at different ways in which the hurt happens, and we are saying, my Lord, I am so absolutely sorry for it. I'm very repentant, and please forgive me for it. You see. Então, e quando a gente volta para casa, que a gente vê essas atitudes, esses atos, esses erros que nós cometemos, então, que foram cometidos pelas pessoas, pela Eunice. Então, aí você faz o seguinte, faz uma oração e fala, meu Senhor, eu posso ver esses erros que eu cometi. E, por favor, me perdoe. This word avinay, there is a word called avinay, means there is no humility there at all. You see, mistakes and faults in life happen because of lack of humility within a human being. Então, e na realidade tem uma palavra em Gujarati que a tradução dela é que... Say again, Shuddha, please. This word avinay, you see. A palavra é avinay. Yes, avinay means lack of humility, lack of appreciation of the other human being in front of you. Então, essa palavra significa deixe-me apreciar os seres vivos, de expressão assim, deixe-me apreciar todo ser vivo que vier em frente a mim. In the
the inability, even if the person is nobody, and he, it's fine, you can come in, that's all right. Even if he is nobody and he is not, even if he is an insignificant person, to not appreciate the eternal one within that person makes you lose the vinay or the humility towards that person. Então, e muitas vezes aparece uma pessoa que não tem um valor social, um valor político em frente a você, e você não faz as reverências dessa pessoa. Então, isso vai fazer com que você crie questões que você vai ter que experimentar depois. In life, we are nice and we try to butter up and we suck up to people whom we admire and who are rich or have a good status in life, important people, VIPs, you see. Então, a gente tem a tendência de gostar e de apreciar e de querer estar junto com pessoas ricas, pessoas que são muito importantes, pessoas que têm um alto status. Então, com essas pessoas, nós somos atenciosos, risonhos e somos cuidadosos. And we do that because we have agreed within us. We ourselves are beggars. We want something out of those people. Então, quando a gente faz isso, é porque nós temos uma ganância, uma ambição dentro de nós, e quando a gente começa a bajular essas pessoas, porque elas têm uma importância social, política ou econômica, na realidade nós tornamos mendigos, porque nós estamos mendigando atenção e querer com interesse em ter alguma coisa dessa pessoa. And by the same token, people whom we consider unimportant, we think they are not going to give us anything. We treat them like dirt. We abuse the fact that we are superior to them. You see. E da mesma forma, essas pessoas mais pobres, humildes, simples, que a gente não tem interesse em ter nada delas e que a gente pensa que elas é que precisam da gente, então a gente trata de uma forma diferente, a gente trata com indiferença, com desprezo, com grosseria. So the appreciation of those who are higher than you, and the and the criticism and the abuse of those who are below you are both examples of avinay, lack of humility. You see. Sorry. Bless you, bless you. Então, amém. Thank you. Então, quando nós estamos I lost. You see, in other words, we appreciate those who are above us, and we. Então, nós, em outras palavras, nós apreciamos alguns e a gente bajula e sorri e faz gracinha para atrair a atenção deles. And we are critical and we abuse and we suppress those who are below us, and both are examples of lack of humility. There is lack of humility, avinay. E também o oposto é que aquelas pessoas que a gente julga inferior a nós, então nós humilhamos, nós fazemos pouco caso, nós não damos importância nem valor. Quer dizer, na realidade, nos dois casos há o que a gente chama de humilhação. Num caso a gente está humilhando e no outro caso a gente está se humilhando. And Gnani Purush Dadashri has really placed us in absolute humility by allowing us to see the Lord
within every human being, whether he is a big man or a poor man or nobody, you see. E o nosso Gnani Dadashri, ele nos deixou esse ensinamento, que a gente, independente de se a pessoa está acima de nós ou abaixo de nós, nas posições de dinheiro, de poder econômico e de sociedade, quer dizer, que nós tenhamos humildade e que essa humildade fique dentro de nós. Every human being that comes across you and me, my dear friends, in Brazil or wherever you are, comes because of only one reason and one reason only, and that reason is for you to see who he really is. Então, meus queridos amigos do Brasil ou onde quer que você esteja, todo ser que chega na sua frente, todo ser humano que chega na sua frente, ele só chega na sua frente com uma única finalidade, para que você tenha a oportunidade de olhar e de ver, de enxergar o que ele realmente é. And he is giving you, instead of looking at his body complex and his relative world, whether he's a big man, he's a big politician, big man, or whether he is a poor man, has got a lot of problems, if you look at who he really is, the Shuddhatma Bhagavan, the pure soul, then your work is done. Quando ele está na sua frente, se você olha para ele, independente do status dele, do dinheiro que ele tem, da posição social que ele tem, se ele é uma pessoa pobre, cheia de problemas, com dores e tristezas, medo, ou culpas, na realidade, ele só está ali em frente de você, qualquer um deles que esteja em frente de você, é para que você tenha a oportunidade de olhar e ver a alma pura dentro dele. Yeah, whether he or she is a big politician in Brazil, when you look at the relative, you see the politician and the dirty politics, but really he or she is a pure soul, Amapura, you see. Inclusive, quando você olha para algum político que ocupa um cargo alto aqui no Brasil, que o eu relativo dele, o ser relativo, está fazendo coisas ruins e corrupção, ou roubando, ou fazendo coisas, mas nesse momento não olhe para o eu relativo, olhe para a alma pura dentro dessa pessoa, se é ele ou se é ela que tem um cargo de importância no Brasil. Então, não olhe para o que o eu relativo está fazendo, olhe e veja a alma pura dentro dele, da Dilma, por exemplo. And if that person sends his special car and a driver to come pick you up from your home, you see, you are neither flying very high because you are seeing it with this dual vision. This is relative and he is pure soul. You are not as flying high in the sense that, oh, he called me and I'm important, you see. E muitas vezes você tem uma pessoa, um simples motorista de táxi que vem te pegar para ir para o lugar. E outras vezes, uma dessas pessoas que são consideradas importantes do ponto de vista social desse mundo material, então vamos supor que uma pessoa dessa, um político importante, te telefona, então aí você fica, eu sou importante porque eu recebi uma ligação dessa pessoa, desse político, ou dessa pessoa importante, rica. So when you see, então você começa a se dar uma alta importância. When you see the pure soul of this politician, and also you see the doer, Agnatri is the doer, scientific circumstantial evidences are the doer, then you will not at all be affected. It is just
the same, you see, and that is the essence of liberation. Então, quando você olhar para essa pessoa que é um político, que você não concorda com o que ele está fazendo ou com o que está acontecendo, você tem que lembrar que o que ele está fazendo, ele não, na realidade ele não está fazendo nada. O que ele está fazendo são as evidências científicas circunstanciais que estão chegando para que ele pratique aquela ação. Então, na realidade, olha, que ele não é o criador, ele não é o fazedor. Olhe para a alma pura dele, que é tão pura como de qualquer outro ser. Remember, the word humility is a very big word in the science of liberation. It is a very powerful word in the science of liberation. Humility. Então, lembre-se que essa palavra, humildade, ela tem muito poder quando se trata de liberação. Ela tem um peso muito grande a favor da libertação. Nobody is rich forever, nobody is healthy forever, nobody is brilliant forever. All of these are qualities of the non-self complex, the prakruti, the mind-body speech complex. Don't Então, get nenhum ser é rico para sempre, ou saudável para sempre, ou importante para sempre, rico para sempre. Isso tudo faz parte desse complexo que a gente chama corpo, mente e palavras. the poor men that you drove away from your home, or you ignored or abused or suppressed, and because of for whatever reason, may become very rich tomorrow and might come and help you. This is how the world is, you see. E muitas vezes aquele homem pobre que você botou para fora da sua casa e que você humilhou e que você pôs para baixo, ele pode ser que ninguém sabe o dia de amanhã. Ele pode se tornar um homem rico e pode muitas vezes até te ajudar em alguma coisa, te ajudar, te servir em alguma circunstância. Because this word avinay means lack of humility has got nothing to do with the other person, whether he is a big man or a small man, or a big lady or a small ordinary lady. It's got nothing to do with the other person. It is a fault within us, within me. That is how we have to look at it, you see. The lack of humility. Então, o tipo de humildade é aquela que quando você olha para a pessoa e você fala o que tem essa pessoa, se ela está fazendo isso ou aquilo, se ela é rica ou se não é, se ela é pobre ou não é, não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver com que realmente ela é a alma pura dela. The person with humility is loved by everyone, you see. E aquela pessoa que é humilde, ela sempre é amada por todo mundo. The person with humility is appreciated for the beauty that lies in him, because to be humble is to be blessed. You see, to be humble is to be blessed by the Lord within. You see. Então, a pessoa que é humilde, ela é apreciada, ela é respeitada pela beleza que a humildade carrega e pela beleza que ela carrega dentro dela, que ela mostra para o mundo lá fora. You are taking a step back and you are coming down to the level of humility, who you are really going more towards your Lord when you are being humble in front of the one who is below you or poorer than you or less able to think than you are, or who is more unfortunate. Então, quando você tem uma atitude humilde diante de uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja um subordinado, uma pessoa que é considerado inferior,
o empregado. Então, quando você tem uma atitude humilde diante dessa pessoa, você está dando um passo a mais a favor do seu crescimento, a favor do engrandecimento interno. There, it is the unfolding effects of karma that have resulted in you being in a better position than the person who works for you or who is below you. And it is very beautiful when you accept and appreciate the human being that that person is and the Lord inside that person. Then it is a very beautiful interaction. Então isso, se você perceber que o fato de você ter ali uma pessoa que depende de você, precisa de você, que é inferior a você, considerado inferior a você, se você consegue ficar, ver o Deus interno nela, se você consegue reverenciar isso, na realidade você está aumentando a grandeza dentro de você, e é muito bonito ver essa humildade se manifestando. So humility is the opposite of becoming egoistic to show off and to hurt others. In fact, it is not your activity that hurts other human beings, it is your ego and the ego display that hurts other human beings. Porque na realidade, quando você não tem essa humildade e não é humilde diante das pessoas, na realidade você está sob o efeito das ações do ego. É o ego que está atuando em você. So then when we move from the word lack of humility, the next word in Gujarati is avivek. Avivek. Então, quando nós vamos andando mais para frente, e a gente vê que em Gujarati tem uma outra palavra depois dessa, que é... And in Gujarati, anytime there is a word in front of the word, it means the opposite of what, in other words, yeah, when you say go on. Então, no Gujarati, quando você vê um A na frente da palavra, esse A significa o negativo, é o oposto disso. Yeah. Então, o A é o negativo. So, when we say lack of humility, it's called avinay, and when there is lack... Então, quando nós dizemos um tipo de humildade, isso é chamado... And when there is lack of when there is lack of discrimination, the lack of the ability to see what is good for you and what is not good for you, that is called avivek. In other words, you cannot see what is really good for you, Eunice, what is good for you, Marlusi. That is called lack of discrimination, you see, in life. In life, when you cannot see what is good for you, then it is a mistake, it's a fault. Então, quando na vida você não tem o discernimento para saber o que é bom ou não para você, então isso é um erro, porque você tem que ter essa noção do que é certo e do que é bom para você fazer e praticar. Yeah, I mean, in relative life, a human being does need to know what is beneficial to him in life and what is going to be hurtful to him in life, you know. And this então, em outras palavras, aqui na vida, todo ser humano tem que ter uma noção do que é que vai beneficiá-lo na vida e o que é que vai prejudicá-lo na vida. Ele tem que ter, no mínimo, noção dessas coisas. And this is a fault when there has been something that has been done knowing that it is not beneficial for me and my life. We still do it, you see. We still do it. It's not good for me, but we still do it.
E muitas vezes você está fazendo alguma coisa que você sabe que não é bom para você. Você fala, não, isso não é bom para mim. E não é bom para mim. Mas você vai e faz, e você pratica aquela ação, consciente de que você não está fazendo alguma coisa que não é bom e que vai te prejudicar. Yeah, in the same way, just as it is may not be good and beneficial to you as a human being, if it is E, not e, if it is e not da good, mesma forma, muitas vezes isso muitas vezes não é bom nem útil para você. in the same way, if it is not good for other human beings also, then it is called lack of, it is a mistake, is it not? If you do something that is not good for others, humanity at large, it is a mistake, is it not? Então, e quando você faz uma coisa que não é bom para você, ou uma coisa que não é bom para você, para o outro, você, na realidade, é um erro, é alguma coisa que você está fazendo, que você tem consciência que não é bom, mas que você faz. Você permanece no erro. If you do not have to worry about food and your life income, and yet you deliberately go and start a factory which manufactures tanks and weapons and and ammunition that kills other human beings, then is that called vivek or is it avivek? Is that beneficial for others, or are you doing something that is going to be harmful to others? E vamos supor que, de repente, você tem um negócio que é para produzir, industrializar armas que vão matar e vão machucar e vão prejudicar outras pessoas. E então eu pergunto, isso é útil ou é prejudicial a você? I mean, as if you're just a worker and you don't have a job and you're working in an ammunition factory, it's different. But if you don't need the money and yet you create big factories and sell it to other people and other countries, do you think you are doing something that is beneficial to human beings or or hurtful to other beings? Então, se por acaso, por exemplo, você está desempregado e você consegue um emprego numa uma fábrica de armas e munições, você precisa desse trabalho, você precisa desse dinheiro para sobreviver. Então você não está fazendo nada errado. Mas, por outro lado, se você é uma pessoa que já tem uma condição de vida, você já tem condição de viver bem e, de repente, você começa a construir, aumentar em uma fábrica de armas e munições, você acha que isso, e sabendo que o que isso vai causar nas outras pessoas, você acha que isso vai trazer benefícios para você? So this is with respect to everything that is happening in our daily life too. And so all of this paragraph is so beautiful, that this last paragraph that Eunice has read, that it you start looking at it, you will find so many mistakes of Eunice, of Marlosi. You will be able to see them, and that is why the Gnani has given us this Charan Vidhi, you see. Então, quando você lê esses parágrafos que a Eunice acabou de ler, então você vê a beleza dessas palavras, e na medida que você lê e reflete sobre isso, você começa a perceber as coisas que você fez com outras pessoas, e você começa a perceber quantos erros e quantos erros que você cometeu. E isso é alguma coisa, essas palavras têm um efeito especial e foi nos deixada pelo Dadashri para que a gente pudesse trabalhar e refletir sobre a importância das pessoas e das coisas na nossa vida. And then the next word is bhakti and abhakti. You see, bhakti and abhakti. Então a próxima palavra é bhakti e abhakti, quer dizer, bhakti é o positivo
E a bhakti, que tem o A no começo, é bhakti is, o yeah, negativo. negative. And bhakti here would mean sort of devotion or worship, you see. Devotion, more, you're devoted to someone, and abhakti is you're totally repelled and you move the opposite in that direction, away from that person, you see. Então, essa palavra significa que muitas vezes você é totalmente devotado a pessoa ou o contrário, você mantém a pessoa afastada, você tem conexão, você não tem nenhuma devoção pela pessoa. And then he says, knowingly or unknowingly, if I have done any kind of wrong acts also, you see, wrong work, wrong kind of work, knowingly or unknowingly. Many times it is like the blind man that we talked about, there is no light. So it is done without knowledge, you see. Então, aí que ele fala, as faltas que você cometeu contra o outro, sabendo ou não sabendo. Porque, na realidade, aqui a gente volta ao exemplo daquele homem cego. Se ele não tem a luz, se ele não pode enxergar, ele não sabe as coisas, se ele vai trombar ou não vai trombar com alguém ou com alguma coisa. Então aqui ele fala sabendo ou não sabendo. And so then for all of these mistakes and errors, my Lord within me, I am doing alochana. In other words, I am bringing them out. I am seeing them. You see? In other words. Então, agora aqui, quando você diz isso, então você fala, meu Senhor, eu estou vendo esses erros que eu cometi, consciente ou inconscientemente. Eu os cometi consciente ou inconscientemente. I'm seeing them from so many different angles, and I can see now how in the past I have hurt other human beings, directly or indirectly. You see? Eu estou vendo, meu Senhor, através dessas palavras, nas minhas reflexões, eu estou vendo quantas pessoas eu magoei e feri, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, mas eu posso ver que eu fiz isso. So this is an internal confession to your own Lord only, and repentance with your own Lord inside, not with anyone else. You're just saying, oh my Lord, I didn't realize that there were so many faults that had happened. Então, na realidade, você vai fazer essa confissão, você vai ter a humildade de fazer essa confissão, falar, meu Senhor, eu posso ver o que eu fiz e eu me arrependo por isso. And now, e esse arrependimento vai ser dentro de você. Você vai sentir isso com sinceridade. And also, by the very fact that I am seeing these faults, I am separate from it, but I am also asking for the energy never to repeat them again. In other words, I am doing pratyakyan. You see, I am doing pratyakyan. Então, em outras palavras, eu estou fazendo pratyakyan, que significa eu estou vendo esses erros que eu cometi, consciente ou inconscientemente, eu estou vendo, tenho humildade de confessar e eu me arrependo por eles, e decido nunca mais repeti-los. Isso é o pratyakyan, quando você toma uma atitude e uma intenção de não repetir os erros de novo. We are just in the beginning part of the Charan Vidhi, when you clear off, just as, people in Japan, before they enter their shrine, their Shinto shrines, what they do is they wash their hands in the clear stream of water. You see, they wash their hands.
in the same way, we are now washing ourselves inside before we really get into the depths of the Charan Vidhi, you see. Então ele falou aqui que no Japão as pessoas elas costumam, não ficou bem claro como é que é, mas elas têm os lugares onde elas andam e elas lavam as mãos. E nesse caso aqui é quando nós estamos a fazer uma limpeza, estamos a fazer, quando nós entendemos, nós estamos no começo do Charan Vidhi. Cada passo vai nos levando a fazer essa limpeza interior. So very beautiful things are still to come because we are just beginning in this Charan Vidhi. E muitas coisas bonitas ainda tem para vir. Nós só estamos justamente começando esse Charan Vidhi. And we have had, in essence, only 42 minutes of satsang today. We still, how much time do we have left, my dear? Na realidade, hoje nós só tivemos 42 minutos de satsanga. Em quanto tempo nós ainda temos? It is in Brazil now is 9:37. I think so. We will call it quits today. We will let's stop today, and we will. Então nós vamos parar por hoje. And we will meet again. Please accept the highest namaskars to the Paramatma, the Absolute Souls who reside within all of you. From Eunice and Shuddha, please accept our namaskars. Por favor, aceitem as nossas reverências, que o ser eterno que vive dentro de vocês, aceite as nossas reverências, as reverências da Eunice e do Shuddha. Por favor, aceitem. So, Jai Sachidananda Shuddhatma Bhagavan, everyone. Jai Sachidananda. Yes, so Jai Sachidananda. Alma pura em cada de vocês. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. And so, Eunice, I'll talk with you just for 5 minutes. I'm going to stop the broadcast now, okay?